Pe balcon, la telefon. Ce scoalertele astea mâncați așa? Până aici a fost iubire, dacă ar fi să mor cu zile, nu mai vreau să aud de tine. Loc. De ce nu te duci la el, dacă tot simțiți la fel? Că din tot ce-am tras cu ochiul, am văzut unde ți-e locul. Acum totul mi-este clar, n-am niciun dubiu măcar. 11, 64, 10, 5, 1, 12, 49. Ah. Are Valium. Uite acolo-i geanta, te așteaptă pe canapea. Lasă-mi cheile și du-te, că nu vreau să spun mai multe. Cât pun eu să beau ceva, tu Disparte în fața mea. Eu stau să beau ca nebunul. S-a ales praful și scrumul. Până aici s-a fost iubire. Dacă ar fi să mor cu zile, Nu mai vreau să aud de tine. De ce nu te duci la el? dacă tot simțiți la fel, că din tot ce-am tras cu ochiul, am văzut unde De ce locul? acum totul mi-este clar, n-am niciun dubiu măcar. Tu l-ai. Că tu în realitate Asta nu mai ieși de aici. ești de fapt un mare șarpe. Cu 590. Mamă! De ce nu te duci la el, dacă tot simțiți la fel? Clebuț. Tot ce-am tras cu ochiul, am văzut unde ți-e locul. Mai mergem să zoare mâncați așa. Clar, n-am niciun dubiu măcar, că tu în realitate ești de fapt un mare șarpe. De ce nu te duci la el, dacă tot simțiți la fel? Că din tot ce-am tras cu ochiul, am văzut unde ți-e locul. Acum totul mi-este clar. Minus 5 plus 23 plus 3 plus 7 plus 3, 6. Ești de fapt un mare șarpe. 1500, 1200, 1200, 1000. Atunci când te ceri cu iubita ta și vrei să o împaci, îi spui așa. Dacă îi spuneți ce spun eu acum, o împăcat 100%. Ia uite! Mami, ți-am promis că te duc la Paris, să-ți fac toate poftele, să-ți iau toate hainele. Da, cu un 80 să încă un 81. Te duc la Paris, să-ți fac toate poftele, să-ți iau toate hainele. Mami, ți-am promis că te duc la Paris, să-ți fac toate poftele, să-ți iau toate hainele. Mami, ți-am promis că te duc la Paris, să-ți fac toate poftele, să-ți iau toate hainele. Cred că degeaba. Gurile astea mă invidiază, Adidas și Gucci nu se demodează. Aratatata, am intrat în scenă, reprezint băieții care o influență. Gurile astea mă invidiază, Adidas și Gucci nu se demodează. Am intrat în scenă, reprezint băieții care o influență. Tu la ce s-a cumpărat? Nu mai prinde cu unul.
Cu 91 luăm 200. Vai ce... Ioi. Mai bine. M-a filat. L-am ratat. Păcat. Lua, să iau cu 120 sau cu 150? Salut! Avem și cameră single. Ok, aia single este 100, așa-i? Aproape jumate, n-am reușit să mă chiar jumate filmare, băi, ăla. Deci să mă... Da, să mă știu eu. E un suroasă oare? Bine.
Da, du-te. Eu ce spune? Tu faci șmecherii novele, mami, fraierii privesc la stele, volum. Când numără cash-ul, fraierii se dau cu preșul. Tu faci șmecherii novele, fraierii privesc la stele. Când numără cash-ul, fraierii se dau cu preșul. Să ducem pula. Bun. Eu. Ciociu.
saxofon care exista vreodată de la Einstein încoace. Urcă Toni! Toni Ciolan! Pas, 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 cât de frumos! Mă simt cel mai norocos! Și voi! Mergem mai departe, toate noutățile lui Uraganul pentru voi, live! Stop! Nimeni nu a stat în calea mea. Mereu am luat tot ce se putea lua. Oriunde mă duc eu scriu legea. Numărul 1 pe România. Născut să lupt să fac, că-s n-am de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost o stea, mă jur pe pielea mea. Lanțuri de tinichea mă irită pe piept. Ori doar diamante, diamante, diamante roz. Și fetițe elegante, că sunt norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante, că sunt norocos. Nu poți să te atingi de vibe-ul meu. Numărul 1 am fost, rămân mereu. Cred că sunt vreun am de semiseu. Au comentat, le-am dat mare croșet. Născut să lupt să fac, că-s n-am de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost o stea, mă jur pe pielea mea. Lanțuri de tinichea mă irită pe piept. Ori doar diamante, diamante, diamante roz. Și fetițe elegante, că sunt norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante, că sunt norocos. Așa-s balons. Născut să lupt să fac, că-s n-am de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost o stea, mă jur pe pielea mea. Lanțuri de tinichea mă irită pe piept. Ori doar diamante, diamante, diamante roz. Și fetițe elegante, că sunt norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante, că sunt norocos. Am o inimă de ceară, ce inimă blestemată. Se topește a mia oară, mi-aș dori să fii de piatră. Sunt ca o carte fără prefață. Când nu ești cu mine, o da, da, da. Mă simt fără arme într-o fortăreață. Când nu ești cu mine, o da, da, da. Ca un deșert fără nisip. Te văd cu altul iarăși țip. Mă simt atât, atât de mic. Nu mă mai bucură nimic. Că am o inimă de ceară. Hey Pierre, I'm good man, I'm chilling, how are you? Welcome back man. Do you
start streaming? Vreau să fim ca altă dată. Yeah, man, thank God. Sunt ca oceanele fără What the apă. fuck, Când nu ești cu Plenty? mine, o da. Ca o mare albastră însă prea sărată. Când nu ești cu mine, o da. Bro, Ca un what? deșert fără nisip. Te văd cu altul That's iarăși simt. Mă simt atât de mic. Nu mă mai bucură nimic. Că am o inimă de ceară. Ce inimă blestemată. Se topește the old friends from years ago. Mi-aș dori Did you să start fii stream again? de piatră. Or not yet? O, Doamne, ce boală rară. Ce nu poate fi tratată. Lipsă ta mă omoară. Bro, what is happening here? Vreau să fim ca altă dată. Oh, that's good. My advice would be don't care about affiliation or things like that. Being an affiliate is not gonna help at all. Just enjoy and have fun with your time. The most you care about affiliation and numbers and things, they're not gonna happen. I got an NPC, so it's awesome. I'm back on stream and having fun. Yeah. Just enjoy the new PC. De mici copii, eu te-am sărutat întâi, of. Dar treburile nu au mers și te-ai cuplat de interes. Da, te-ai cuplat de interes. Azi regret că l-ai ales. I blessed myself so I was able to purchase some nice things finally. Indeed. I mean, you can't lay on making money on Twitch, but yeah. If you can easier make money in real life, just do that. And when you're playing, just have fun and don't always look at the numbers. You get mad at something sometimes. It's not worth it. Well, I suppose that break was good for you, right? La fiecare poză ți-am dat inimioară. Tatulește s-am văzut aseară. El urmărește tot ce te înconjoară. Vei spus că There be a sec. să pui pozele cu el, să îl alini și să-i zici sufletel. Lângă mine viața ta ar fi fost altfel. El are palat, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. El are palat, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. Okay, I'm back. Enjoy the food. Inima mea chiar te iubește. El are palat, eu am garsonieră. El îți dă toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. El are palat, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. Pentru viața ta de lux, uite unde am ajuns. Mă simt răpus, distrus. Fără să scrii, fără să suni, ai dispărut de atâtea luni. Banii mei au fost Let's buni, see. au fost buni.
Păi bun. Tu te lăfăi în banii toți, ca în filme cu mafioți. Eu oftez zile și nopți, beau cafeaua printre hoți. Oh, cazier din iubire, din iubire. TMR. Că-am iubit o viperă ca tine. Oh, m-ai sifonat că alții n-aveau cine. No. Tu ai profitat de tot ce-a rămas de la mine. TV. Nope. Life. Toți știau că Okay, this doesn't look iubita bad. mea și lumea te respecta. Iubita mea, să ales praful de ea. Dacă te-ai înjosit așa, cum te-aș putea cataloga? It's going Femeia care mă trăda, mă sifona. Let's buy 40. Te lăfăi în banii toți, How ca în much? filme cu Oh my mafioți. god. Oh my god. Și toți beau cafea. Oh my god, what is happening? Cazier din iubire, din iubire. Oh, că-am iubit o viperă. 765 sold. They got rid of it. Că alții n-aveau cine. Tu ai profitat de tot ce-a rămas de la mine. Is this coming back? Lol. It's selling. The volume is still good. Life. Mă simt răpus. Life. Cazier din iubire, din iubire. Oh, că-am iubit o viperă ca tine. Oh, m-ai sifonat că alții n-aveau cine. Tu ai profitat de tot ce-a Okay. rămas de la mine. It's going on a downtrend. Noapte stau și plâng, la inimă, dar nu pot să ajung. Plâng și aș vrea să spun, să te întorci din drum. Nimeni nu a stat în calea mea, mereu am luat tot ce se putea lua. Oriunde mă duc eu scriu legea, numărul 1 pe România. Născut să lupt, să fac, că-s n-am de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost fostea, mă jur pe pielea mea. Lanțuri de tinichea, mă irită pe piept. Ori doar diamante, diamante, diamante roz. Și fetițe elegante, că sunt norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante, că sunt norocos. Ăla de asta se duce. Încă. De vibe-ul meu, numărul 1 am fost, rămân mereu. Cred că sunt vreun am de semizeu. Au comentat, le-am dat mare croșet. Născut să lupt, să fac, că-s n-am de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. 130, comprăm 40. Pe pielea mea, lanțuri de tinichea. Pe cât? Mă irită pe piept, ori doar diamante, diamante, diamante roz. Și fetițe elegante, Vai. că sunt norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante, că sunt norocos. 67, 68, 69. Născut să lupt, să fac, că
că-s neam de împărat, mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost o stea, mă jur pe pielea mea, lanțuri de tinichea, mă irită pe piept, ori doar diamante, diamante, diamante roz. Și fetițe elegante, că sunt norocos. Diamante, diamante, Da, cred că e gata deocamdată. am mereu 4 variante, că sunt norocos. În ăsta nu mă mai bag. Hai să-l vedem pe ăsta. Am o inimă de ceară, Asta e gata. inima blestemată, se topește a mia oară. Mi-aș dori să fii de piatră. Fost la 19, acum e la 16, mâncați așa. Ca o carte fără prefață, când nu ești cu mine, o da, da, da. Mă simt fără arme într-o fortăreață. Mamă. Ca un deșert fără nisip, te văd cu altul iarăși ții. Până la 7,70 mâncați așa. 7,69. E cumpărat, mâncați așa. Ce inima blestemată, se topește a mia oară. Mi-aș dori să fii de piatră. Of, Se iau 40. ce nu Cred că 77. tată, lipsa ta mă omoară. Vreau să fim ca altă dată. Șaizeci, 67, 69, 71. 71, 69 o să cumpără. Ca o mare albastră însă prea sărată. Când nu ești cu mine, 768, cumpărăm 40. ca un deșert fără nisip. Păi vindem 40 cu. Altul iarăși ții. Hai să vedem. Atât de mic, nu mă mai bucură nimic. Că am o inimă de ceară, 768 am zis. mă blestemată, se topește a mia oară. Mi-aș dori să fii de piatră. O, Nu te dăm jos. 768. de fi tratată, lipsă ta mă omoară. Ciuciu. Vreau să fii Am luat-o sus. dată. 768. Șaizeci, 66, 68, 69, 70, 71, 772. Dai. Hai să vedem urcă. Eu am garsonieră, el îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Hai cu 72. Urcă un pic. El are palate, eu am garsonieră. Încă e bine. Dar ești prizonieră. 69. Sclub. Văd un pic de pullback. 70. De 72. De 72. 71. Ăla-i. Am scos. Și am bineînțeles că mere. Tu-ți gâtul, moti. Regreți că l-ai ales. El are palate, Bye. eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de Îmi vând băieți să cumpără mai mult. Mai mult. Mai mult. Tu-ți gura, mătii. inima mea chiar te iubește. La fiecare poză ți-am dat inimioară, dar
Nu pot să ne bine mâncați așa. Numără cu 75. Futu-ți gura mătii. Știți că doresc să-ți crești amicii. Pix. Ai de pui mei. Dai mă cu 769 câteva. Vai. Nu prea mare volum, dar și că nu vrea să se lase. Probabil că încă îi dau în gură ăștia. Că îi dau copii în gură. Ce vorbești, mă? Zi, nu, dă 40 cu 70. No. Full like ăștia nu m-a cumpărat. Nici o șansă să-mi iau cu 770. Nu coboară până în Franța, până acolo. Oh, 72, 71, 70. Da, cu 70 să cu 75. A făcut un low. Bai oare, nu pare. Da, cu 70, măi. 71. Uite-te că nu vrea să mai scadă un cent. Tu-ți gura, mati, bun. Acum scade de tot. 70. Vedeți că o torosesc copiii. Nu. 71. De cu 76. Urcă oare până la 76. Nu cred că sunt șanse că să cumpără. Da, sunt șanse. Da, un cancel. 69, 67. Ăștia vând săracii. I-am dat cancel. 67, 69. Vând sărăciile. Cumpăra cu 71. Dau cu 74 seara. Hai să vedem. Ia să vedem. Nu mișcăm. Oh. De la 74, 2, 3 și 4. 4, 5 și la revedere. Bun. Cam intră din ce în ce mai mult. Hai să mai vedem.
în fața ta. Mi se rupe inima, sufletul nu mi-l alin. Asta va crește rezistența și Parcă suntem doi străini, support. suflet din sufletul meu. Credeam că vei fi mereu. Asta la fel, dar noi Cum poți să mă lași așa? 39. Nu te doare inima. Nu e posibil să orice. BBIG-ul. Oh! E rezistență bună. Oh. Mhm. Privesc în ochii tăi și nu știu de ce sunt așa de răi. Privirea ta când vai, sufletul mi-alină. Acum îmi rupe inima. Stau și plâng în fața ta. Mi se rupe inima. Se cam cumpără. Sufletul nu mi-l Și ăștia luăm 20. Parcă suntem doi străini, suflet din sufletul meu. Credeam că vei fi mereu. Cum poți să mă lași așa? Nu te doare Cât e? 19,85. Hai să vedem. 19,85. Stau și plâng în fața ta. Mi se rupe inima. Sufletul nu mi-l alin. Avem pe 85. Parcă suntem doi străini, suflet din sufletul meu. Credeam că vei fi mereu. Cum poți să mă lași așa? Nu te doare inima. 80. La 85. Vine la 90. 19,9. Ar trebui să meargă. O luăm 7.000, 4.000, 16.000. Ca un fluture n-aș vrea mai mult, doar să gust din al tău sărut. Da, unde e să ăștia? Doar atâta aș vrea să pun. Aș da 1000 de ani pentru o zi. Ciuciu. Mai o zi lângă mine să fii, decât ani cu zile mare. Mai bine Are mai jos, oare? o zi cu soare. Pune-mi în pahar, Hai să vedem. punem dulce și amar, și veni și nectar, și un cărbune de jar, și mai Pe 8. pune ceva, pune dragoste De la 19,85. Să vedem, ne scăpăm. care aș fi în stare să mor după ea. Hai, da, hai. Pune-mi în pahar, punem dulce și amar, și veni și nectar, și un cărbune de jar, și mai pune ceva, pune dragostea ta, dragostea care aș fi în stare să mor după ea. 19,8. 79, 79. 85 cum stăm?
76. U-ți gura mătii. No, dai, 77. Alea, uite că tu ești prost acum. 98. Hai. Șaptezeci cinci. 77. Stai cam sclav. 74. 74, 75. Nu vrem, mă. Ți-ai lăsat parfumul în alte păduri. Oricâtă iubire îți dau, tu nu te saturi. Îți iertam orice, dar nu pot accepta. Bă, ce sclav mai are asta, fută-te Stalin. 19, 75. Hai că poate îl prindem. Mai prindem pe dracu să-l ia ei. Ai, vai. Uite-te Stalin, ce urât mai are, uite-te volum urât. 75. Nu cred că nu mai văd eu. Hai să vedem 72. Poate avem noroc. 70, 71, 72. Oare urcă? Șaptezeci. Opt. Se cumpără. Se vinde. Se vinde. 66, 65, 67, 68. Pe 6. Uai de capul meu, 8-19. Riscant. Ce mă că n-au șansă, mă merge, cumpărăm cărți așa. Tu l-ai că încă te cumpără. Luăm 40. Cu cât? 804. Hai să vedem. 804. Te-am văzut doar de la spate și mai ales și la jumătate.
Dă-i un pic 804. Nicio șansă. Avem live. Fuck. Ce graficile astea în PUBG bagi? Mai târziu un pic. Îți scriu. Ce faci? Să duce în Corhaz, să duce și Corhazul ăsta. Uite-te, Stalin. Apoi ar fi cam cazul să te oprești aici. Opa, dracu. Aș pe 72. Poți mută lumea la Antol. Cât l-am luat ăsta cu 19, 85 cred că. Yeah. Ca overall. Și anii trecuți câți erau? Cred că erau vreo 300.000 la un moment dat, așa-i? Sau maximum, sau cea de genul. Bă, măcar nu a fost așa bulzală. E fain, sigur a fost fain. Oameni puțin distracție mai faină. Yeah. S-o simțit la profituri. Nu și-or mai făcut banii ăia. Oricum și-or făcut. Dar artiștii cum a fost? A fost fain? A fost așa grav ca și în alți ani. Ne revenim. Ui, copiile ce cumpără copiii. Cred că ar fi cazul să mai bag încă 10 cu că 71 bagă. Bagă cu 71. Părțiște a fost n-aș în barele, s-a ținut saga în bucale. Nu știu ce aia. Cred că mi-a luat la muie. Da. Average-ul cât am? 79. Yeah. Hai că nu erau încă 30. Nu știu ce e saga în bucale. Dar ce vindeți atâta? Vinde Varcorhazul. Mă, că nu vrei, mă. Wow. 64. S-a blocat mortăciunea. Hai să vedem. Nu mai vinde nimeni. Cumpărați Lovivar bombele. 69. 68. N-am auzit de ăla. Dar pe oricum l-am întors de fain. Eu n-am avut să mă duc anul ăsta. N-am avut tragere.
Vai, vai, vai. No hai, dragă. Pută-vă, Stalin. Nu se merită niciun festival, de ce? Nu, uite-te ăsta, mă, că nu vrea să treacă, mă. Oh. Să vinde, să cumpără, să cumpără, să cumpără, să cumpără. Cât îi dau așa, să cumpărăm 20 cu cât? Șapte, 6. Hai să luăm cu 7-6. Și de nu trece. Oare mi-a luat la muie? Am luat cu cât? Cu 7-6 am luat. Nu, hai să vedem. 8-6. Trage în sus, fută-vă, Stalin. Trage în sus. Aha, am înțeles. 73. 39. Trage în sus. Bun. 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 Să cumpără, să cumpără, să cumpără, să cumpără, să cumpără. A fost un pic de pullback, să cumpără. Eu cu 8-6. Oare trece? Tu la el la 6 mi-a vândut. Avea la bomba. Ai o 250, 290. Hai că mai are în sus. Suntem la 75 average-ul. Hai că nu mai are rău. 76, e bun. E bun, 77. E bun. N-au șanse porcii. Cât am? 20, vedem 10 cu cât? 79. L-am prins. O 79. Bun. Damil și încă 10 cu 81. Hai că nu și pe ăsta și la revedere. Hai că deja se cam estompează. 79, 82, 84, căcat. Și la revedere. Suntem la 79 cu ăsta 30. Tu-ți gura, mati, că nu vrei să treci. Și pe când vom trece. Opa, crește, crește, crește. Hai da cu tata. Se bagă lumea, se bagă. Hai da, hai dragă, hai. Scrap volumul, scrap volumul, scrap volumul.
No, hai. 1600, 1000. Să mă bag pe fisa, paira bara para para pa. Nu mă sai, a căzut fisa, paira bara para para pa. Și mi-a dat mesaje, ups, că stă cu un etaj mai sus. Să mă duc la ea cu liftul, ca lăsa mai jos tariful. Mă sa top, fata top, două dive pe TikTok. Frumoase foc, m-au înnebunit de tot. Sprâtul mati. Fata top, două dive pe TikTok. Frumoase foc, m-au înnebunit de tot. Măsa top, fata top, două dive pe TikTok. Frumoase foc, m-au înnebunit de tot. Măsa top, fata top, două dive pe TikTok. Frumoase foc, m-au înnebunit de tot. Eu pe TX. Grava aici rezistență gravă. Și e posibil să revină. Măsa top, fata top, două dive pe TikTok. Frumoase foc, Da. m-au înnebunit de tot. Luăm cu cât? Fata top, două dive pe TikTok. 1,79 cât? M-au înnebunit Luăm de 100. tot. Măsa top, 50. două dive pe TikTok. Frumoase foc, m-au înnebunit de tot. Măsa top, fata 1,79. două dive Așa pe din mine, da? frumoase foc, Nu cred, da. m-au înnebunit de tot. 59,4. Cât? Am cu 1,8. Căcat, dă-i faci. O copila, dar cumpără copii, what the fuck? Am cumpărat cu TX-ul cu 79. Ioi, 150 am. Cu 1,79, nu, să vedem. Am mers la 1,80. Hai să vedem. Îi dăm 50 cu 1,8. După îi dăm 50 cu 1,81. Să cumpără. Căcat. 50 cu 1,81. Că să cumpără, văd că. Și cred că Arcan trebuie să mai... Că na. S-a cumpărat. Cred că mi l-a luat. Serolei. Nu de-te mortăciunea ăla. Nu mi-l cumpărat. La 1 pe mai asta. Hai să zicem cu 91. Cam scrap volum în cațaș. What the fuck? Nu-i bun. Sunt eu 90 încă. Dăm 0 lei. 1,81 l-am luat. Și mai avem 50. 10.000 o cumpărat ăla.
What a shit fuck bitch. No, și asta să ne mortul ăsta ce face? 1979. Putu străniții, mati. Te consolidez. Fine. 180. Încă cumpără, mă, dar nu vor, mă. E parte 182. Oh! 182. Ce 10? 40. Dai 182. Dai 182. Dai 182. Ela trage în jos, muia. Un 81.5 181 Fotos, guru, moți 1.5 1.75, trage în jos ăla, trage în jos ăla, trage în jos ăla. Nu cred că mai are. Sau că am scăpat de ele. Dele cu 1.81.50. Mi le-a luat. Clar. Mi le-a luat. Câți? Opa! Nu vrei să treci de asta putut sfanina, mătii. Ioi. The Beach, ce faci aici? Hai să vedem. Tu l-ai mâncat, Saș. E la 5. Ta-ta-ta-ta-ta. Nu cred că mai are asta mai sus. Du-te, dracu. Iar s-a dus ăsta în căcat. Ba nu, că ăsta-i. Cât am aici? 1.79. Sal 30. 1.70. 80. Am zis. Aș pe 8. șapte, 74, avem 2000, 96, 97, 77, l-a luat, se duce în sus, l-a luat, de cu 8, scopul mă futu jrone, ce mate, 79, l-a luat, m-a scos. La revedere.
criticat că sunt băiat deștept. De mic am fost No o șanse. stea, mă jur pe pielea mea, lanțuri de tini chiar mă irită pe Oi, copile, ce cumpără copiii? diamante roz și fetițe N-au shop. că sunt norocos. Bun, hai să vedem asta. Diamante buzunar Club, am mereu patru BBIG. Are un pic de pullback. Dacă îmi cumpără copiii 10, 10, 10, 21 de mii. Ioi, îl trage. Îl trage înapoi, ioi, n-are șanse. Ce inimă blestemată se topește a mia oară. Mi-aș dori să Aici fie piatră. nu prea am ce face eu cu treaba asta. Sunt ca o carte Mai degrabă era aici. pe față. Când nu ești cu mine, o da. Mă simt fără arme într-o fortăreață. Când nu ești cu mine, o Aici, da. Ca un deșert fără nisip. aici. Te văd cu altul iarăși țip. Mă simt atât de mic. Nu mă mai bucură nimic. 59, Inimă de ceară. că n-are șanse. Ce inimă blestemată se topește a mia. Uite-te la spurcatul ăsta. Mi-aș dori să fii de piatră. Of, Doamne, ce boală rea. Merge în jos. Ce nu poate fi tratat. Ah, Lipsa ta mă omoară. Să fim ca altă dată. Dacă sparge ăsta, Sunt ca oceanele fără apă. Când nu ești cu mine, o da. Ca o mare albastră însă prea sărată. Când nu ești cu mine, o da. Ca un deșert fără nisip. Te văd cu altul iarăși țip. Mă simt încă se cumpără mic. Nu mă mai 85. nimic. Că am o inimă de ceară. Ce inimă blestemată se topește a mia oară. Mi-aș dori să fii 20, de piatră. 40 de mii. Doamne, ce boală rară. Ce nu poate fi tratată. Lipsa ta mă omoară. Vreau să fim ca altă dată. N-are ce să fac cu ea. Sau iară te lovește aici. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. El are palate, eu Strânsă treaba aici. el îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. E strânsă. Rece, a mea te iubește. Ne știm de mici, Cu cât? copii, 86. Cât e 30? Și cam vând. Sau nu? Hai de pui mei. că l-ai ales. El are palate, eu am garsonieră. 16, 84. Dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. El are palate, eu am garsonieră. Hai să vedem cu 84. De toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. No. Inima mea chiar te Lol. iubește. La fiecare poză ți-am dat inimioară. Tatulește s-am văzut Cu 90, 30. urmărește tot ce te înconjoară.
Vai de pui mei. N-am șanse. Ba da. 16, 90 la 30. Amu? La 17? Nu. Uite, ai pe ta. Ce s-a întâmplat? Nu. What the fuck? Club. E asta, mă. Dar cred că se consolida ăștia, mă. Nu, uite-te la asta, mă. Au nebunit ăștia, mă. Hai să vedem, trece de asta. Hai de pui mei. Cu 17-1. Dăm filul odată. 16-tăi. 17-15, dăm filul. Nu-i bine. 17-1. El dă. S-a dus. Și acum nu se duce încă. Să nici cum e club. Hai să vedem. Bun, delete all. Delete și am pune una de asta aici. Că aici avem Q level-ul. Da, nebunește. Volumul cât e? 300, 400, 500, 3000. Fai de capul meu. Ăsta. Cam duce asta. Nu știu ce e asta, dar o tăiem. Și de asta s-a dus. Următoarea e asta.
să cumpără 10, 34 14, 120, 47. Suflet din sufletul meu, fi mereu. Cum poți să mă lași așa? Tu, lai mamă. What the fuck, bro? S-a dat cu 10. Vai, de la 11. N-a scos de așa mult. Să cam cumpără. Să cam vinde. O 100. Privesc în ochii tăi și nu știu de ce sunt așa de răi. Privirea ta când fac sufletul mi-alină, acum îmi rupe inima. Stau și plâng în fața ta, mi se rupe inima. Sufletul nu mi-l alin, parcă suntem doi străini. Suflet din sufletul meu, credeam că vei fi mereu. Cum poți să mă lași așa? Nu te doare inima? What the fuck is happening here? Stau și plâng în fața ta, mi se rupe inima. Sufletul nu mi-l alin, We can sell at Take 20. parcă suntem doi străini. Suflet din sufletul meu, credeam că vei fi mereu. Yep. Cum poți să mă lași așa? We got filled. Reading the tape. Shit, son. They're entering again. Să trăiesc doar o zi Oh, check 20. pământ, ca un fluture n-aș vrea mai mult. 80. We take 20. Sărut, of, Drag it down a bit. Take 20. aș vrea să pun 20. aș da 1000 de ani pentru We don't get it. numai o zi lângă mine. 20. Okay, we got 820 thing. Mai bine o zi cu soare. Pune-mi în pahar, pune-mi dulce I bought at 828? I fucking retard. How? dragostea care aș fi în stare să mor după ea. Pune-mi în pahar, pune-mi dulce și ama și veni Why did I buy 828, bro? Fuck me. Okay, whatever. Hold it. Take 21. Boys are selling, boys are buying.
20, 22, 23. Boys are buying. 20, 21. I'm so stupid. I'm so stupid. That was a mispress. 654, 21, 19. Now it's gonna go up. That was a fucking mispress. Let's say okay, we're good. 40 at how much? Picti. Shit. This is bad. $94, $95. Uh-oh. Uh-oh. Going up a bit. $80, $90, $92. What's up? 94. Going up. Just fucking go back up, bitch. Holy shit. Okay. Whoa. Okay, boys are buying. Boys are selling. Well, it didn't go down from here. 93, 92. 93. 93. 92. 92. 93. What the fuck is happening? 793k. 94 going up. Boys are buying 93. Boys are selling. 89, 90 again. 92, 93. 97. Okay, we can buy like 80. 8. What? 40.
It's by 40 at take. Going up. Oh, 406. Okay. What's happening? 16. Let's go with 40 at 16. Then we're gonna have 120. I don't think I'm gonna get filled anymore. We got. Okay. The fuck are you selling already? Don't. Forty at take 24. Don't go down. Okay. That's good. 19. 17. 17. We're at 24. Then 30. Eight 19, 8 17, 8 13, bro. 12. Okay, 24, 30, go up, 23, 24, okay, maybe 40, we force 40, maybe not, maybe yeah. Yeah. 830 we got filled. 20 we sell at 40. And 20 at 30. Okay, we got filled. Ooh. Okay, and we're out. Holy shit. Holy shit. Boo 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 boo. Perfecto, ace. Ooh. That was risky as fuck. Ooh. From 828 to 788 fucking 40 cents in 1 fucking minute. Fuck you.
That was good. Pe tărâmul leilor, nu-i locul hienelor, nici pe locul regilor, nu-i locul fraierilor. Pe tărâmul leilor, nu-i locul hienelor, dar nici pe locul regilor, nu-i locul fraierilor. Ciocu, 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 mic v-am tăiat la polonic, că nu meritați nimic, nici supă de-aia la plic. Ciocu, 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 moale, că nu vă mai dau valoare, nici câte bobul de sare, că vă șmecheriți prea tare. Cioc, 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 ciocu, mic v-am tăiat la polonic, că nu meritați nimic, nici supă de-aia la plic. Cioc, 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 ciocu, moale, că nu vă mai dau valoare, nici câte bobul de sare, că vă șmecheriți prea tare. O coroană de părat nu stă bine pe orice cap, doar pe capul norocos și de corona frumos. O coroană de părat nu stă bine pe orice cap, doar pe capul unui boss și de corona frumos. Frumos, frumos, frumos. Ciocu, 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 mic v-am tăiat la polonic, că nu meritați nimic, nici supă de-aia la plic. Ciocu, 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 moale, că nu vă mai dau valoare, nici câte bobul de sare, că vă șmecheriți prea tare. Cioc, 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 ciocu, mic v-am tăiat la polonic, că nu meritați nimic, nici supă de-aia la plic. Cioc, 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 ciocu, moale, că nu vă mai dau valoare, nici câte bobul de sare, că vă șmecheriți prea tare. Cum s-a futut acolo el, dar ce porhaz a avut. Ioi. Mamă, ce-a scăzut asta. Ciocu, 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 mic v-am tăiat la polonic, că nu meritați nimic, nici supă de-aia la plic. Ciocu, 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 moale, că nu vă mai dau valoare, nici câte bobul de sare, că vă șmecheriți prea tare. Cioc, 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 ciocu, mic v-am tăiat la polonic, că nu meritați nimic, nici supă de-aia la plic. Cioc, 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 ciocu, moale, că nu vă mai dau valoare, nici câte bobul de sare, of, că vă șmecheriți prea tare. Se bagă copiii. Câteva să cumpăr 100, cumpărăm 70. Alo, alo, domnișoara, paira bara para para pa. Cât? Cine e căprioara? 95. Paira bara para para pa. Cred că e 50 cu 9, surioara 95. sau verișoara, sau poate că e măsa, ups, e top de jos în sus. Top, 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 măsa top, fata top, două dive pe TikTok, frumoase foc, 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 m-au înnebunit de tot. Măsa top, fata top, două dive pe TikTok, frumoase foc, 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 m-au înnebunit de tot. Măsa top, 98. fata top, două dive pe 99, 98. foc, 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 m-au înnebunit de Nu se filează la 97. fata top, două Nu dive prea. pe TikTok, frumoase foc, 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 m-au înnebunit de tot. 97. Da, 6. Nu m-a filat. Am vrut să mă bag pe fisa, paira bara para para pa. Nu mă sai, a căzut fisa, paira bara para para pa. Și mi-a dat mesaje, ups, că stă cu un etaj mai sus. Să mă duc Cred la că am ea vând, cu băieță. liftul, că a lăsat mai jos tariful, tariful. Măsa top,
Sau nu? Nu prea. Hai să vedem. 97. Nu prea este volume. 99. Venim la 10.35 să fim siguri, oare? Nu, că o să ducem sus. 99. 97. Doar cumpărat ea prea mult să mor eu. 98. 98. 99. Se duce. Putem să vindem 10. 35 la 10. Le-am văzut deja. Nu cred că trebuie să le vindem. Vindem 20. La cât? La 10 și 10 oare prindem? Nu cred că sare până acolo. Da, la 10 și 5. 15. Ce tătareți în jos? Nu vezi că numai verde e acolo? La 10 cumpărăm, dar nu prea am să, nu prea am. Nu cred că are cum să meargă înapoi. Du-te în sus, tată. Le urcă. Unu, 0. 1. 0 lei, 0 lei, 0 lei. Nu prea are volum. 2800, 3500. Cred că dau cancel la ăsta. Mii. 2800, 3500, 1000, 3000, 5000. Ce să faci cu șații ăștia?
Da, ce greu crește. Nu, și ce departe, papa. 10-2, 10-3. 10-1, 20, ne mai rămân 15. Pentru viața ta de lux, uite unde am ajuns. 2, Mă simt răpus, 3. distrus, fără să scrii, fără Mamă, încă să cumpără. banii mei au fost buni. Ați fost la 10-5. Tu te lăfăi în banii toți, ca în filme cu mafioți. Eu oftez zile și nopți, beau cafeaua printre hoți. Oh, cazier din iubire, din iubire. Oh, că-am iubit o viperă ca tine. Oh, mai sifonat că alții n-aveau cine. Tu ai Ați fost la 19-1. tot ce-a rămas de la mine. Ce se întâmplă aici? 700. 40, cumpărăm 30. Toți știau că ești iubita mea și lumea te respecta. 17, 8. Să ales praful de ea. Dacă te-ai înjosit așa, cum te-aș putea Mai un pic în jos, mai un pic chiar în sus. 17, 17, 17. Tu te lăfăi în banii toți, ca în filme cu mafioți. 17, 6, merg în jos. Nu mai uit. Stați la 9, 9, 7. Cazier din iubire, din iubire. Oh, că-am iubit o viperă ca tine. Oh, Na, mai sifonat că alții n-aveau cine. na. N-au șanse copii, dai înapoi. Puteam 35 încă. Ui. Vindem 15. 10, 0, 5. Nu? Hai să vedem. Tu te lăfăi în banii toți. Mă simt răpus. Oh, cazier din iubire, din iubire. Oh, că-am iubit o viperă. Nimeni nu a stat în calea mea. Mereu am luat Să tot ce vinde, se să putea cumpără, să lua. vinde, să cumpără, să vinde, Oriunde să mă duc, eu cumpără. scriu legea. Un pic de pullback. Numărul unu pe România. Născut să lupt, să fac, că-s n-am de împărat. Mereu La corhazul ăsta ce facem? sunt băiat deștept. De mic am fost o stea, mă jur pe pielea mea. Lanțuri de tinichea mă irită pe piept. Ori doar diamante, diamante, diamante roz. Și fetițe elegante, că sunt norocos. Diamante, La termo, diamante, uit. buzunarul gros. Am mereu 4 variante, că sunt norocos. Nu poți să te atingi de vibe-ul meu. Numărul unu am Hai fost că am ajuns în capăt. Cred că sunt 19-2 de la 21. Au comentat, le-am dat mare croșet. Nu, hai să vedem. Să lupt, să fac, că-s n-am de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost o stea, mă jur pe pielea mea. 997. Nu vrem. Irită pe piept, ori doar diamante, Hai să diamante, vedem. diamante. 15 Fetițe elegante, că sunt norocos. cu 10. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante, că sunt norocos. E alb. Născut să lupt, să fac, că-s n-am de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost o stea, mă Încă jur pe 20. pielea mea. Lanțuri de tinichea mă irită pe piept. Ori doar
Diamante, diamante, Cât? diamante roz și fetițe elegante ca sunt norocos. Diamante, Mamă, ce diamante, rău. buzunarul gros. Am mereu 4 variante ca sunt norocos. 15 cu 10 și 20 cu 10 1. Uai că la 13 mi-au lăsat și m-au firat. Am o inimă de ceară, ce inimă blestemată, se topește a mia oară. Știi, mâncă în cur, mă. Mi-aș dori să fii de piatră. Sunt ca o carte fără prefață, când nu ești cu mine, o da, da, da. Mă simt fără arme într-o fortăreață, când nu ești cu mine, o da, da, da. Ca un deșert fără nisip, te văd cu altul iarăși țip. Mă simt atât, atât de mic, nu mă Iar mâncă în corpul ăsta, nici cum urcă. nimic. Că am o inimă de ceară, ce inimă blestemată, se topește a mia oară. Mi-aș dori să fii de piatră. Of, Doamne, ce boală rară, ce nu poate fi tratată. Lipsa ta mă omoară. Ce urcă iar asta? Fim ca altădată. Asta bolonzat. Sunt ca oceanele fără apă, când nu ești cu mine, o da, da, da. Ca o mare albastră însă prea sărată, când nu ești cu mine, o da, da, da. Ca un deșert fără nisip, te văd cu altul iarăși țip. Mă simt atât, atât de mic, nu mă mai bucură nimic. Că am o inimă de ceară, Ater. inima blestemată, se topește a mia oară. Mi-aș dori să fii de piatră. O, What up, Nimbys? I'm good. I was thinking to play some PUBG. How are you? vreau să fim ca altădată. 50k. Lol. Miracle. Sounds good. With who? $20k 182. Lol. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, Your mom? te înjosesc, Tell her I said hi. e rece, a mea te iubește. El are palate, eu am garsonieră. Can she hear me? Hey, ma'am. Toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a This mea is te risky. iubește. Ne știm de mici, de mici. Maybe it's gonna go back up. Sărutat întâi of, dar treburile nu au mers. Bro. Te interes, da, te-ai cuplat pe interes. Thanks, Nimbus. You're a good guy. Regreți că l-ai ales. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de Bro, what the fuck is happening? What the fuck? I love you too, Nimbus. Okay, it's gone. inima mea chiar te iubește. Yep. La fiecare poză ți-am dat inimioară. Dar tu le Oh știi, my s-a god. văzut aseară. El urmărește tot ce te înconjoară. He bought at 83. Mi-ai spus că te obligă să pui pozele cu ele. 10k. Și să-i zici sufleție. Hey, Exciter. Viața ta
This looks good. 808, 809, going green. Is it good to work out every day anymore? Depends. If you're used to that and your body is used to that, yeah. If not, no. After you and your body get used to it, yeah, but not at start. I don't think that when you start working out, it's good to do it every day. You have to give your body time to adapt. It's logic, right? Are you excited? 19.2. Nice haircut, by the way. Looks like Zayn Malik. I don't know who's that, but many people are telling me that. Thanks. 183, 92. He bought 183, 10k. Oh my god, what the fuck is happening? Okay. This is risky. Indicators looking good, but it's fucking risky, bro. I'm afraid of this. The screen card, your wife should hide it from girls. She is doing it already. Yeah. When I'm uncut, I'm like a fucking monkey. But when I'm cut, oh. 183, 184. Holy shit. Should I buy 300 at 82? 3. Let's see if we can. 183, 300. I think I have no more chance to do it, but no. Let's see. 300. 184. Oh my god, this bitch is flying. Okay, maybe we're gonna get lucky. 185, 85. No one is gonna. Oh, I got them. Shit. Okay. Okay, we are at 184. Really, XD? Uh-oh. 85. Okay. Still buying. Still buying. Top was 92. Okay. We're good. We're not good anymore. Nah, they are still buying. We bought at 84. Yeah. How was your day? After this transaction, I'm gonna need some water. Where the fuck is the volume? Is it halted? Uh-oh. Let's see at 110, 100. It's a bit too much, but okay, that bitch sold 23k. 85 still buying, good. 85 still buying. $98, 100. Why not? Let's see what's gonna happen. If the bitch is going down, we are gonna have a problem.
Not that big, but still a problem. 10-hour call, and thanks for asking. Yikes. So you didn't do much today, just not even washed yourself. You stinky little bitch. I have to get some water. Yo, by the way, Tipo is saying, what up, bitch? Oh, we are at 186. Should I sell at 88? What up, Tipo? Oh, he heard you. Meow, he's stretching. Can you see him? Yes, you can. He just woke up. He heard you. Ah! He's so sleepy. I think he heard me drinking. Well, he probably thought that I'm eating something. That's when he's waking up. Look at this bitch, is flying. The bitch is fucking flying. That bitch sold 8k. Nah, we're still good. So I still have 300. Let's say 188. Stau și plâng în fața ta. 86. 85. We're still fine. We're still fine. That bitch got scared. What a fucking loser. I know, man, I got a few stocks, but I have no idea what's going on at any time. Well, as you can see here on the right side, it's showing who's buying. How many shares is buying here? 150 shares at $1.86. This guy just bought 487 shares at 1.86. 186.2. That's a good sign. When people are buying and at a higher price, that means that the stock is gonna go up. When the people are selling 2k shares at 185, that's a bad sign, because he sold a lot. I mean, this guy bought at 186.200 and this guy sold at 185.2000. That's kind of a bad sign, usually. I see numbers, but it all seems like monopoly money to me. If you're gonna watch like a few videos, you're gonna understand it. It's very simple. It's really simple. The trading part is hard. Okay, people are fucking me, so I sell 100 at 185. Yeah, this is a bad sign. I think we can sell 100 more at 185. I don't know why they gave up here, but fuck them. What program is that? Webull.
We ball. Okay, I have 100 more. The bitches are selling, bro. Fucking losers. I'm paper trading right now. I'm not using real money. Yeah, this is going down. 184. Still 184. I don't think I'm gonna get 184 and 85 anymore. Hopefully I'm gonna get 184. Hopefully, but maybe not. Oh, I think I got filled. Okay, we're good. This is going up. Whoa. Okay. That's a green one. In 2021. 58. We can buy. Let's buy like 30 at 1810. Okay, 23, no chance to get 1810 anymore. They sold a bit, they sold a bit more, sold a bit more, sold a bit more. Buying again, selling, buying. 1801. Let's buy. Should we buy at 1801? Why is our buying? Let's try 30. 1801. Are we gonna get filled? 08, 07, 09. Not a big chance to get filled at 01. Meow. This is a bit of pullback. Nothing strong. We got filled. Good. 1801. Now. Bro, I didn't get filled. What the fuck? I did. Okay, great. 1801. That's 10. 1815. Or not. We're flying. I think I'm gonna get filled on this. Yep, I did. Fuck me. 18.2, 10 more. Uh-oh. Oh, 5. Buying again.
Buying again. Buying again. 1310. Baga, baga, 20. We got fields. Let's force a 30. 10 more. Let's see. Bitches are selling, but we're still good. Maybe not. Eighteen two. He doesn't want to. Okay, 18 and arrivederci. Give me that. $82, $80, $84, $83, $82, fuck me, $88. It doesn't want to, 90. Fill me at 18, 86, 87, 87. Strong, still strong. Still strong, 88. $55, 1790. Fuck, it's going back up. Give me that 92 and bye. Goodbye. Now you're going up, you bitch. We're good. We are good. So we bought it 01. We did 9. We did 1. We did 2 and we lost 1. Și fetițe elegante ca să norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante ca să norocos. Gary. Nu poți să te atingi de vibe-ul meu. Numărul 1 a fost, rămân mereu. Cred că sunt vreun am de semiseu. Au comentat, le-am dat mare croșet. Nu spus să lupt să fac, că-s n-am de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost o stea, mă jur pe pielea mea. Lanțuri de tinichea, mă irită pe piept. Ori doar diamante, diamante, diamante roz. Și fetițe elegante, că sunt norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante, că sunt norocos. Să fac, că-s n-am de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost o stea, mă jur pe pielea mea. Lanțuri de tinichea, mă irită pe piept. Ori doar diamante, diamante, diamante roz. Și fetițe elegante, că sunt norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante, că sunt norocos. Am o inimă de ceară,
Ce inima blestemată se topește a mia oară. Mi-aș dori să fii de piatră. Sunt ca o carte fără prefață. Când nu ești cu mine, o da. Mă simt fără arme într-o fortăreață. Când nu ești cu mine, o da. Ca un deșert fără nisip. Te văd cu altul iarăși țip. Mă simt atât de mic. Nu mă mai bucură nimic. Că am o inimă de ceară. Ce inima blestemată se topește a mia oară. Mi-aș dori să fii de piatră. Of, Doamne, ce boală rară. Ce nu poate fi tratată. Lipsa ta mă omoară. Vreau să fim ca altă dată. Sunt ca oceanele fără apă. Când nu ești cu mine, o da. Ca o mare albastră însă prea sărată. Când nu ești cu mine, o da. Ca un deșert fără nisip. Te văd cu altul iarăși țip. Mă simt atât de mic. Nu mă mai bucură nimic. Că am o inimă de ceară. Ce inimă blestemată se topește a mia oară. Mi-aș dori să fii de piatră. O, Doamne, ce boală rară. Ce nu poate fi tratată. Lipsa ta mă omoară. Vreau să fim ca altă dată. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire. Okay, that is back. Inima lui e rece, a mea te iubește. Ne știm de mici copii. Eu te-am sărutat întâi, of. Dar treburile nu au mers. This looks like you wanna go up. Azi regreți că l-ai ales. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. Or not really. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Okay, let's see. Eu îți dau iubire, Maybe IG. înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. No. Inima mea chiar te iubește. La fiecare poză ți-am dat inimioară. Tatulește s-am văzut aseară. El urmărește tot ce te înconjoară. Vei spus că te obligă să pui pozele cu el. Okay. Să îl alini și să-i zici sufleție. No, I don't think you're gonna go up anymore. Ar fi fost altfel. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. El are palate, eu am garsonieră. El îți dă de toate, dar ești prizonieră. Eu îți dau iubire, el te înjosește. Inima lui e rece, a mea te iubește. Of.
Boys going up. Boys fucking going up. 59, 63, 81. Boy looks like he'd wanna go up. How many we can buy? 100. Let's buy 60. Or not. 96. 97. Feeling. 96. 97. 96. 97, 95 maybe. Oh. We can try at 90, 95. We're gonna get killed? Don't think so, but we'll see. He bought 96. Okay, we got at 95. $94. 95. He sold 23 fucking K. What a fucking bitch. 96. 95. Let's try to sell 30 at 96 if we still got time. 92. 93. What a fucking bitch. $94. 93. Bought at 94. Buying 94. Looking good. Why is that bitch selling 23K at this rate? Okay, we're still up. Kind of. Meow. Hmm. 92. 91. Okay, 89. Which is going down. 91. I don't think he's gonna come back. Okay, 91. Oh, maybe it's gonna come up. Lua, vezi că e 10 și 10 și un sfert. $93. We got 60, 20 each, 94. Okay, now we're going back up. Bro, 90 fucking 1. What a fucking bitch. 92.
92. Let's try 10, 20 at 10. Whoa, that's far. That's far. Okay. We're coming back. în ochii tăi și nu știu de ce sunt așa de răi. Privirea ta când fac sufletul mi-a Okay, we're coming back. acum îmi rupe inima. Stau și plâng în fața ta, 995, mi se rupe inima. 993, it's all at 994, 993, Parcă suntem doi străini, suflet din sufletul meu. 994, 993, 992, Cum poți să mă lași așa? 40 at 996. Let's see, we're gonna catch it. Not worth. The bitch is a bitch. Okay, I see green. I see more green. I see more green. 994, 95, 94. Give me at 96, 5. Looking good. 3, 4, 4, 5. We're gonna get filled at 6. Or not. This is pissing me off. Hai mă. Să trăiesc doar o zi pe pământ, ca un fluture n-aș vrea mai mult, doar să gust din al tău sărut. Of, doar atât aș vrea să pun. Aș da 1000 de Pift. ani pentru o zi, numai o zi lângă mine să fii, decât ani cu zile mari. Pift. Mai bine o zi cu soare. 993. Punem în pahar, punem dulce și amar, și venin și nectar, și un cărbune de jar, și mai pune ceva. Okay, 96. Dragostea So care 20 fiu în stare să at 996. punem în pahar, punem dulce și amar, și venin și nectar, și un cărbune de jar, și mai pune ceva, pune dragostea ta, dragostea care aș fi în stare să mor după ea. One. Să n-am apă, să fiu prins în Oh, Aș rezista până te-aș strânge la piept, și în genunchi tot aș veni. Oh, doar să te văd și să te mi s-ar VIG. I'm bored. sete cum am eu de tine. N-ai existat și nu există pe lume, nu se vor iubi It's gonna come back. de acum până la sfârșitul lumii. Punem în pahar, 4, 3, 4. și nectar, și Give me 6. pune deja, 6. pune ceva, pune Give me 6. dragostea care aș fi în stare să mă Okay, we're done. Let's play some PUBG. punem dulce și amar, și
dragostea care aș fi eu în stare să mor după ea. You want playing? Ți-ai lăsat parfumul în alte păduri, oricâtă iubire îți dau, tu nu te saturi. Îți iertam orice, dar nu pot accepta să știu că te-a atins altcineva. Ți-ai lăsat parfumul în alte păduri, oricâtă iubire îți dau, tu nu te saturi. Îți iertam orice, dar nu pot accepta să știu că te-a atins altcineva. Aș ruga să-mi spui de ce cu ochii închiși mă sărutai, ori nu-ți mai făcea plăcere, ori și atunci la el te gândeai. Când te luam în brațe îmi spuneai că tremur din multă iubire, dar cred atunci când mă îmbrățișai că-l vedeai pe el, nu pe mine. Ți-ai lăsat parfumul în alte păduri, oricâtă iubire îți dau, tu nu te saturi. Îți iertam orice, dar nu pot accepta să știu că te-a atins altcineva. Ți-ai lăsat parfumul în alte păduri, oricâtă iubire îți dau, tu nu te saturi. Îți iertam orice, dar nu pot accepta să știu că te-a atins altcineva. Femeie cu suflet gol, la două capete ai mers. Ai ajuns la final de rol, din când și inima te-am șters. Puteai să-mi spui că vrei să pleci, decât să joci atâta teatru. Noi oricum devenisem regi, simțeam că te împar cu altul. Ți-ai lăsat parfumul în alte păduri, oricâtă iubire Steam. tu nu te saturi. Îți iertam orice, dar nu pot accepta să știu că te-a atins altcineva. Ți-ai lăsat parfumul în alte păduri, oricâtă iubire îți dau, tu nu te saturi. Îți iertam orice, dar nu pot accepta să știu că te-a atins altcineva. Ți-ai lăsat parfumul în alte păduri, oricâtă iubire îți dau, tu nu te saturi. Îți iertam orice, dar nu pot accepta să știu că te-a atins altcineva. Ți-ai lăsat parfumul în alte păduri, oricâtă iubire îți dau, tu nu te saturi. Îți iertam orice, dar nu pot accepta să PUBG. știu că te-a atins altcineva. Gaming. Nimeni nu a stat în calea mea, mereu am luat tot ce se putea lua. Oriunde mă duc eu scriu legea, numărul 1 pe România. Născut să lupt să fac, că-s neam de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost făstea, mă jur pe pielea mea. Lanțuri de tinichean mă irită pe piept. Ori doar diamante, diamante, diamante roz și fetițe elegante, că sunt norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. So life, people. Mereu 4 variante, că sunt norocos. Nu poți să te atingi de vibe-ul meu, numărul 1 am fost, rămân mereu. Cred că sunt vreun am de semiseu, au comentat, le-am dat mare croșeu. Născut să lupt să fac, că-s neam de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic
Și fetițe elegante că sunt norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante că sunt norocos. Nu știu să lupt să fac, că-s n-am de împărat. Mereu m-am ridicat, că sunt băiat deștept. De mic am fost o stea, mă jur pe pielea mea. Lanțuri de tinichea, mă irită pe piept. Ori doar diamante, diamante, diamante roz. Și fetițe elegante, că sunt norocos. Diamante, diamante, buzunarul gros. Am mereu 4 variante, că sunt norocos. Sam, că eu mă mai joc așa un pic aiurea. Am o inimă de ceară, ce inimă blestemată. Nu, lasă-l, dai pace. Mi-aș dori să fii de piatră. Sunt ca o carte fără prefață. Când nu ești cu mine, o da, da, da. Mă simt fără arme într-o fortăreață. Când nu ești cu mine, o da, da, da. Ca un deșert fără nisip. Te văd cu altul iarăși țip. Mă simt atât, atât de mic. Nu mă mai Okay, and some bass. Meow meow meow, how about how? Ce inimă blestemată. Se topește a mia oară. Mi-aș dori să fii de piatră. Of, Doamne, ce boală rară. Ce nu poate fi tratată. Okay, shit, let's go Podvasta. Vreau să fii Hello. Yo, what happened? I can't see. Kill them all. Yeah. What happened? I can't see the alert. You playing PUBG too? Uh-oh. Fail. Fail. That was close. Can't touch this bitch. Hosted you? Thanks. I like PP games too much. Too many toxic 11-year-olds. Well, the good thing in this game is that you don't have to do anything with those kids, you know. I mean, my voice chat is muted, so fuck them. What do you usually play? Okay. Ooh, that scared me. Yikes.
So that guy, I think it was the guy close to me from that warehouse. And of course, he a bitch. In this fourth section, I will cover the underlying dynamics of confidence and fear so that you can build a framework for understanding how to create a carefree state Okay. of mind when you trade. Okay, the That next guy section headshot we're me. going to get into is In midair. exploring the dynamics of confidence and fear. In other words, what was the, from this morning and just a little while ago, not so much a little while ago, but especially from this morning, what's the primary problem? Why do we have so much of a problem, or what creates the problem with in a trade-by-trade perspective? In other words, if I'm looking at the market, if my technical indicator gives me a signal to buy right now, okay, I'm listening to this right now. Mark Douglas, How to Think Like a Professional Trader. if I'm not predefining my risk, if Meow. I'm hesitating, if I'm jumping the gun, if I'm, if I put my trade on and I want to move my stop, what is it that's going on right now? What's compelling me to make these kinds of errors? Fear. And what's behind the fear? The possible negative mistakes that we've made in the past. Okay, but that's good. Yeah, because you don't want to get tapped into being wrong, losing, missing out, all that pain. But remember, I said what was a universal characteristic of all humanity in terms of how we feel about our expectations being fulfilled? Satisfaction. Well, yeah, but no, when they are. But what I'm saying is that it's because I'm expecting this trade to work. Okay, I want you guys got to get this. Okay, the reason why I'm having a problem is because I'm expecting this trade to work. This trade. It's not because I'm thinking that I've got a series of trades. Remember the pattern with flipping the coin? The pattern is that if I've got an edge, I'll give you another example. Let's say that I've got a coin that's weighted heavier on the tail. Okay. Do I have any bitch with me? Not yet. My parachute is, like me, a parachute. Oh. Give me that too. Meow. Nice guns. EP Bison, we are ready. What the fuck are these guys doing? I'm on it. I'm not on it anymore. Side. I would have So stopped that it's going to earlier. come up on a percentage basis, 65% of the time heads. I think that was some kind of desync.
my HP went down before I heard his shots. Right? And I get someone to take the other side of Okay. a bet where I get to call the flip every time. What am I going to do? Am I going to try to determine when tails is going to... 35% of the times, tails is going to come up. I'm going to call heads every time. That's a pattern, okay? The way it relates here is that I've got a technical methodology that gives me winning trades, let's say 65% of the time. I don't know which of those, of the next 20 trades or 25 trades that come up, I don't know which ones are going to be the winners and which ones are going to be the losers. If I'm going to trade my methodology appropriately, it really obligates me to take every single trade. I can't be picking and choosing my trades based on what I think is going to happen, because hopefully I've already established you don't know. And if you think you know, you're just making it up in your own mind. I'm going to repeat that. If you think you know, you're just making it up. Is everybody all right with what I just said? And so it obligates me to take every single trade that comes up, because I don't know which ones are going to be the winners and which ones are going to be the losers. It means that if I'm having problems, it's because I have a certain expectation about this trade, or about this trade, or about this one. So what if I'm expecting a random outcome? What if I change my expectations? Will I feel differently about it? If I change my expectations, will I feel differently about it? Is there anybody in this room? Does anybody who trades? Let's put it, I don't think I've ever met anybody who trades who hasn't. The bitch knew it. At least gambled at some point in their lives. Right? What do you expect when you put money into a slot machine and push the button? Good. Well, one of those answers was goodbye. I like that. What else? Loud. If anybody's going to say anything. What are you expecting? Really? On this one? Seriously. What do you expect? You know what you're expecting? You're expecting something to happen, right? You're expecting the wheels to turn. You're expecting something to show up. Now think about what I'm just saying. Because you know what? What I just said is exactly what I expect when I put on a trade. I'm expecting something to happen. I don't know what. But over a series of trades, if I do everything right, I'll make money. Because I'm managing my expectations on each one of these trades. I'm managing my expectations so that I do not have the potential to define and interpret these up and down ticks, the information the market gives me, in some sort of threatening or painful way. Because what I'm going to tell you, what we're going to get into now, is the effects of that. When you put money, what's that? How realistic then is that 65% of
What do you mean, how realistic? 70 or 80 or 50. Go ahead. No, take the microphone. How realistic is a 65% win ratio on your methodology? I'm not understanding the question. How realistic is it? Well, if you can't go by any individual specific trade, but you say over 20 trades, you can say you expect to win 65% of the time. Correct. They're based on past performance. Okay, but then again, looking at over any individual 20 or 50 sample, how realistic is maybe that 65% saying that that's a real number? I'll find out. I don't know. I don't know. How will I know? How could I know? I'll find out. That's why you trade in sample sizes that are limited. In other words, I don't make an assessment of how well it's working until after the end of a sample size. If at the end of a sample size, I get a high enough percentage of winning trades where I'm satisfied, then I'll take another sample size. If I don't, then I'll find ways to tweak my indicators to improve my results. So for you to say, how realistic is it? I have no idea of knowing what's going to happen in the future. When you get right down to it, it is possible. Would it not be possible for me to start a sample size that trade won and end up where every single one of them was a loser? Am I going to know that in advance? And see, that's where paper trading is so critical, is that by paper trading, you will get a realistic assessment as to how well your edge works. And people have no problem paper trading. They'll paper trade to find out if their methodology works and to gain confidence in it. It's the other part that they won't participate in, meaning that they won't take a similar exercise to see how well their own psychology matches up to what they need to do to be consistently successful. Uh-oh. No one around. There's actually someone close. What a fucking bitch.
What a packing bitch. Boy. Everyone's fighting now. Fuck this man.
Any cars? No cars. Have to go back there. Maybe someone's gonna watch for me. We're gonna check and see. One's going towards fight. Fucking proner, man. I got killed by a fucking trash proner. Fucking barrier, man. What the fuck is that recoil? In other words, to set up an exercise. Paper trading is an exercise, is it not? I got killed by a It's an proner. exercise in developing skills, in understanding your methodology, is it not? So wouldn't it be just as reasonable to set up an exercise to learn how to execute properly, so you manage your expectations? What do you consider a proper sample size? 20, 25 trades. I don't think it has to be more than that. I really don't. If it's not working within 25 trades, then there's something you're going to have to change. Okay, so it's all about our expectations. When I put money into a slot machine, I'm expecting something to happen. If it comes up a loser, do I get all worked up about this? Does this tap me into my accumulated emotional pain of every time I've been wrong and lost in my life? I mean, look at there are people who trade and because of their expectations make every error in the book and can't make consistent money. And the reason why is because of their, like I said, because of their expectations. And yet, if they put money into a slot machine, where essentially the only difference between technical trading and a slot machine is the fact that with a slot machine, you have to put your money in first and then wait for a pattern to emerge. With technical trading, you have to wait for a pattern to emerge and then technically put your money on the line. The problem is, because the way our minds think, we think that because the pattern emerged, that somehow or another it's giving us an edge on that particular individual trade. And there's just no way of knowing that. But over a series of trades, it does. So it's like technical analysis gives the individual the availability of being the casino. Technical analysis lets you own the slot machine because you've got the odds in your favor. The casino makes the slot machine available to us because they've got the odds in their favor. But to derive the benefit of those odds, you have to be able to execute properly. And you have to think about this properly. It is just a numbers game based on the odds. That means that you can't put an extraordinary amount of significance on each individual trade. Because if you sat and played a slot machine, you wouldn't think anything of it. If you played a dollar slot machine and you sat down with the idea that, you know what, I got $100 in my pocket, and you didn't win, you might have, let's say 10 times in a row you didn't win, you're still going to push the button. Because eventually you think, eventually I'm going to hit. Eventually I'm going to hit, so it's all right. You see, it's all right. Same thing here. This trade didn't work. Well, eventually I'll get a winner. This trade didn't work. Eventually I'll get a winner. This trade didn't work. Well, eventually I'll get a winner.
Well, I don't know about this next one now. And that's almost always the winner. Now, if it turns out that your methodology has diminished in its, let's say, in its capacity to produce a winning percentage, because the underlying nature of the market is changing. I got in killed by a relationship to this fucking fixed throne, formula, bitch. then, you know, that's why you trade in smaller sample sizes, or a sample size where you don't lose an inordinate amount of money to find out it's not working. But you do this right, and you're the casino. Regardless of all the dynamic traders, regardless of all this other stuff I'm talking about, it doesn't matter. None of that stuff's important. As long as you understand as long as you understand how the underlying dynamics relates to the. Uh-oh, I'm too far. Okay, I'm good. In the West End, I'm ready. Yikes. That was unlucky. I can't believe that. That's The formula. So that you don't put an extraordinary amount of significance on a formula that's just giving you a pattern in collective behavior, not individual behavior. And it's individuals who move the market. So those individuals, there can always be an individual or group of individuals who come into the market that do something that completely negates the outcome of your pattern. And that's all right, because there's no way to know that in advance. It's all right. When you look at it that way, then you won't get all worked up. Then it's just a random outcome, just like a slot machine. It's just a random outcome. That was not possible. That was not real. Because that's what you're expecting. You expect a random outcome, you got a random outcome, and there's no emotional significance. Because here's what happens when you don't look at it this way. Whoa. Do I have wood god?
Let's take a typical trader who's operating out of the 4 fears. Okay, we got support, we got resistance, we got a nice trading range. The market's coming down to support, okay? Now, the typical trader operating out of those 4 fears, the fear of being wrong, the fear of losing money, missing out, you know, depending on the intensity of these fears in a given moment, he might have a hard time putting that trade on, right? He's got a viable pattern. You know, all that happened here is that when the market, he had an imbalance in conviction. Remember, all price movements are a result of an imbalance in conviction. The markets came down to this point right here. There wasn't one person in the world, not one, I'm going to say this, not one person in the world, in the whole world, that would offer, that would take out the bids to offer this market 1 tick lower than this price right here. Not one. Okay? And then all of a sudden there's an imbalance in conviction where there are more buy orders and sell orders that drives the price up to here. And the same thing happens, drive the price down to here. Same thing happens here, here. Now it's coming back down. Now, from my perspective, I'm looking at it like this. How much room do I have to give the market to tell me that the people who bought here and the people who bought here are going to come back into the market and do it again? Because right now there's an imbalance in conviction on the sell side. That means that enough orders, buy orders, have to come into the market to absorb all the offers, to absorb all those offers, with enough left over to create upside movement. Do I have any way of knowing whether or not they're going to come in? No, I don't. But the odds are in my favor. At least I hope they are. In any case, I'm willing to risk a certain amount of distance from my entry point to find out. That's all it means to me. If they don't come in, it means, you know what, the guys that bought here and bought here, they might be out to lunch. And that happens. I am not kidding you. I know that for a fact. I've experienced it. Because I intimately knew, you know, a lot of the big traders in certain markets that would buy here. And I'm thinking, okay, they're coming back in, and they were out to lunch. Say, hey, where were you guys? But to the typical trader that doesn't think this way, what's going to happen? If he manages to get the trade on, it's going to be because he thinks he's right. It's because he thinks he knows what's going to happen next. Right? And he's not going to put in a stop, because to predefine his risk, how much money does he have to, how much room and dollar-wise, how much room, distance, of the dollar value of this distance that he has to give the market to tell him that this trade is either working or it's not. Or that to let it go any further isn't worth finding out. That's all it means to me. But he's not going to think that way. He's going to think, by gathering evidence that this trade might not work, he might be talking himself out of taking it. And so by the time he actually manages to get this order in the market and buy somewhere in here, he has convinced himself that he's right. Now, remember I said earlier, and I think I just said it once, so you might not have gotten it, that fear has an effect on the way we perceive information. When we're in a state of mind of fear, we are perceiving information in a threatening way. In other words, we're having an expectation of pain. You remember I said that to experience emotional pain, there's 2 kinds of pain, physical pain and emotional pain. Emotional pain requires an interpretation. The up and down ticks that the market offers us are not inherently pleasurable or painful by their nature. There is such a thing as painful information. I mean, painful from the environment's perspective. If the environment, if someone's hurling insults at you, their intent is to cause you emotional pain. But that doesn't mean you're going to experience the emotional pain unless you interpret it that way. If they're hurling insults at you in a foreign language that you don't have the slightest idea about what they're saying, it may look to you like they're saying something that isn't so nice, but then again, you don't know what the words are, and so what do you feel? Nothing. The interpretations come from our beliefs.
The interpretations come from our mental framework. In other words, the pain's already inside of us. All the words are doing is tapping us into it. Once we learn how to manage our interpretations, we can manage the way that we feel. We can actually determine how we feel in our own state of mind. So this trader, he's operating out of a fear of being wrong. So, like I said, he convinces himself that he's right. That's the way he gets the trade on. So let's say the market Now, I said that fear causes us to focus on the object of our fear so that we end up creating the very experience we're trying to avoid. This trader is trying to avoid being wrong. Now, we have self-protective mechanisms. They can work at an unconscious level. There are mechanisms inside of us that will protect us from information that we perceive as threatening. It causes what is typically referred to as perceptual blindness, where there are things going on around us that we cannot perceive, even though we have the ability to perceive it, but we're being blinded from it. If I'm afraid of being wrong, what of the information that the market is making available to me, what am I going to focus my attention on, the upticks or the downticks? You're right, the upticks, not the downticks. Meaning that what I will do is I will place an inordinate amount of significance. In other words, the way my mind will automatically weigh this information in terms of what's significant and what isn't, it will give more significance to the upticks than the downticks. Because every time I get an uptick, it will be taking me out of my pain. I'll say, oh, it's finally all over. And then we'll get more downticks. And then we get a couple upticks and say, oh, it's finally all over. In other words, what my mind is doing to protect me is saying that these few upticks are far more significant than all these downticks. Now, do I have the ability to recognize a trend? In other words, being able to define and recognize a trend is one of the most fundamental characteristics of learning technical analysis. A trend is a series of higher highs and higher lows, or lower highs and lower lows. But in this moment, am I able to recognize this as a trend? No, because I'm too focused on getting myself out of the pain, which means that I'm focused on these upticks. Now, our trader's operating both out of a fear of being wrong and a fear of losing money. Now, what ends up happening is this, is that if this were to represent all the negative energy inside of his mind of what it means to be wrong, there's also negative energy inside of his mind about what it means to lose. And as the market moves further and further against his position, his belief about losing will start to gain more and more significance and start to rise to the forefront of his consciousness and make itself known, make its presence known, until finally he gets to a point where he cannot stand losing one more dollar. And that one more dollar, in essence, is when the pain of losing one more dollar is 1 degree greater than the pain of admitting that he's wrong. In other words, when this pain is greater than that pain by 1 degree, he'll get out of the trade. That's when he'll admit that it's a losing trade and get out. You guys with me on this? Now, he would say that the market did this to him. But what I'm saying is that is blatantly not the case. His fear did that to him. He created the very experience he was trying to avoid. He was trying to avoid being wrong, and he made himself wrong. And ultimately, this is always the spot where the market, where the market does that anyway. You guys with me on this? Okay, now this trader gets out of this trade right here. He looks back at this chart pattern and why didn't I just go short? Why didn't I just go short?
The ability to recognize this as a downtrend, or let's say he was blinded from his ability to recognize this as a downtrend. The distinction existed inside of his mind. In other words, he can actually make the distinction of what a downtrend is. But in that moment, while he was in that trade, he was blinded to his own distinctions. Because he was operating out of a trade-by-trade mentality. He was operating out of a trade-by-trade mentality. This trade took on the significance of life or death, just like any other trade that he puts on does. And to be a consistently successful trader, it ain't going to happen if you think that way. The pros don't think that way. Determine your risk. It either works or it doesn't, and go to the next trade. Determine your risk. It works or it doesn't, go to the next trade. That's all it is. That's the whole game. Now, let's say that this doesn't happen, but this happens. Let's say instead of it going against him, that the market does this. Now what ticks do you think he's going to be focused on, the up or the down ticks? The market's doing exactly what he wants, by the way. Now the market is doing exactly what he wants. And what ticks do you think he's going to be focused on? The down ticks. And why the down ticks? Because he's been in too many times of trades where the market has taken away his profits. And so he places an inordinate amount of significance on every down tick, and in essence ends up doing what? Leaving money on the table. So what he does is, let's say he gets out right here, so he cuts his profit shorts and lets his losses run. In Chicago vernacular, this is called shitting like an elephant and eating like a bird. What's that? Now, if this trader had a belief in a random outcome, that he didn't have to know what was going to happen next to make money, would he have these problems? What would he be expecting if he had a belief in a random outcome? That there was just a random distribution between wins and losses on any given set of variables that defined his edge. If he believed that, if he believed that it only took one trader somewhere in the world to negate the positive outcome of his edge, if he believed that no matter what reason he thinks he has for putting on that trade, that the reason why it works or it doesn't work will almost never correlate to the actual reason that he conjured up. If he believed all these things, how would he be handling this? Come on, how would he be handling it? Tell me. Well, he would have a plan, or if I like to use the word strategy. Okay. When he got into the trade, he's going to say that, okay, when it reaches this level right here, I'm going to get out. If it goes down to this level down here, I'm going to get out. Now, he may have ended up leaving some money on the table, but at least he's going to be in that percentage that he had already predetermined that's going to create him to be a winning percentage of trades. Would he have be saddled with the same emotional problems that he had if he was operating out of a fear of being wrong or losing money? No. No, because he didn't have any emotion in the trade. It's saying, hey, it's following my predetermined plan that I have in place. Right. And it either works or it doesn't, right? That's right. Because I trade from a series of trades perspective. I don't know what each individual trade is going to do. This is the way the pros do it, by the way. This is thinking like a pro. You want to make consistent money, this is what you're going to have to think. Otherwise, you already know what the problems are. Trading will take on a quality of being exasperating, because you can see the potential, and it seems like you're always just like that close from getting it, and you never get there. How we feel, our state of mind, in any given situation is always real and the absolute truth.
Now, I want you to make a distinction here. At any given moment, we're in a state of mind. State of mind could be any number of things. We have a lot of ways to define states of mind. It could be a state of mind of, like, satisfaction, dissatisfaction, happiness, joy, fear, terror. These are all states of mind. Confidence is a state of mind. As a state of mind, confidence, when I'm confident, I feel compelled to step into a situation. Compels to thrust me forward into an experience. Of course, if I'm fearful, then what am I doing? I'm pulling back because I feel threatened in some way. I'm perceiving the information that's available in that moment as threatening. But you got to remember, for me to perceive it that way, it means I'm interpreting it that way. Here's where people get real mixed up about this sort of thing, is that the state of mind that we experience in any given moment is always the absolute truth. You can't deny the fact that if I'm feeling fearful right now, then I'm feeling fearful. That's just the way that it is. I'm in that state of mind. The particular interpretation that got me into that state of mind, however, could be completely dysfunctional. You guys with me on this? The interpretation that comes from what we believe could be completely dysfunctional. You see, as passive technical traders, if we believe that somehow or another our methodology is telling us what's going to happen next on any particular trade, the reason why we're having problems is because that is a dysfunctional belief. It was never true. Now, the states of mind that result from that belief are real. So, for an example, if I put on a trade and it turns out to be a winner, I think that I'm right. And as a result, I feel great. If I put on a trade and I think that I lose, well, then I feel like crap because I was wrong. The reality is neither one was really true, because when you win, you weren't right, and when you're wrong, you weren't wrong. Because whatever reason you had to put on the trade in the first place, again, had almost no correlation to what actually happened with the market. In other words, why the market did what it did. You just happened to put on a trade at that time that worked. And all technical patterns do, technical indicators, price patterns, is get you into a situation where there's a likelihood that when you get into that trade, it'll work. That's all they were ever represented to be. You understand what I'm saying? That's all they were ever represented to be. I'm not saying they don't get, screwed up somehow in terms of the way people represent them, but that's all that basically they ever were. It's not on a trade-by-trade basis. Now we're going to get into the last part of it. We're heading down to the home stretch, guys. Heading down to the home stretch. Are we all right up to this point? As far as anybody have any questions about fear and confidence and the relationships that we're talking about? That what we're talking about is the fact that we've got to, if we want to think like a pro so that we can experience the kind of results that the pros get, which are consistent, it means that we have to change our perspective from trade by trade to series of trades. Does anybody have any questions about that and why that's essential? So if you know that, why do we have to go to a series of trades perspective? Why? Well, hold on one second, sir. You're taking all the fear out of it, and you know that through a series you'll be right more of the times than you will be wrong, and you take all the fear out of it and just work on that basis without any emotion. Correct. And why isn't there any emotion? Give me specifically why you think there's no emotion. Well, you're doing it out of more of a mathematical concept and not, I think it's going to do this. You're taking it's either going to be right or it's going to be wrong, and you either walk away or stay in it. I want you to use the words expectations in your answer, okay?
I don't really have any. I don't have any expectations. It's either going to work or it's not. Yeah, in other words, this particular trade, you don't know what, you think something's going to happen, but you don't know what. Right. When you put money in a slot machine and push the button, you think something's going to happen, but you don't know what. And if it comes out to be the jackpot, well, hey, that feels great. You're surprised, right? When I put on a trade, I feel the same way. Literally. I don't know. I don't have to know. I just have to do what I need to do to make money on a consistent basis, which means I have to take every one of these trades. I can't pick and choose. The only reason why I pick and choose is because I think I'm right. So when you change your perspective from a trade by trade to a series of trades, it automatically manages your expectations in a positive way. I'm going to set this up for you as an exercise in a little bit, okay? But I just want to make sure we're anybody else have any questions about any of this? So you know, so in other words, what we're doing what are we doing at this point then? So you know where you want to go, right? So do we know where we want to go? We want to get to a point where we are actually changing the way that we think. When you walked in here this morning, you didn't think like a pro, did you? Now you have some idea of what it means to think like a pro, right? Come on, yes or no? Come on, guys, give me some response. Okay. How are we going to get there? Now we might understand it. How are we going to get there? Well, paper trading, yeah, sort of, but I'm not saying you just have the answers. I'm saying we got to have a way to get there, right? We have to have a series of steps to be able to get to this particular mindset, because what we're really talking about here is we're talking about changing the way that we think. Now, that can have some profound implications, right? No one seems to like to change the way that they think. Most traders have to go through the process. Remember this morning, the common thread between all traders who end up, being really successful is that they end up having to lose one or more fortunes of what they defined as a fortune to get to that point. It's because the process of losing caused them to change the way that they think about trading. Now, do you want to do this the hard way or do you want to do it the easy way? Easy way. Okay, I'm getting some response here. Good. The easy way, right. We want to do it the easy way. So this is what this is all about now. This is what the last part of the workshop is about doing it the easy way. What's that? Right, there you go. How do we change? Well, that's a good question, right? That's a real good one. How do we change? A lot of theories, a lot of techniques about it, a lot of theories, a lot of theories on techniques. As far as I'm concerned, change is really a function of, well, you can break down to a series of steps, but really change is really a function of desire. When you get right down, remember how we took price movement and boiled it down and distilled it down to simply what? Price movement, all price movement is a function of what? Imbalance and conviction between buyers and sellers. All change is a function of desire. If the desire is there, you'll find a way to facilitate the change. And it really doesn't matter what the technique is. Honest to God, it really doesn't. I'll give you an example right here. Probably one of the most extreme examples I could come up with. You can, by the way, what I'm going to read you right now, I got off of Yahoo. And you can go Google this kid and find out more about him yourself, okay? But as I read this to you, keep in mind how this kid accomplished this. Because the scientists that investigate this, they don't know. They can't figure it out. To me, it's easy. The kid's desire was so intense that he managed to find a way. This is Lincoln, Nebraska. Bryce Mellon is a whiz at video games such as Mortal Kombat. Is anybody familiar with Mortal Kombat? I'm not into video games, though. Well, not those video games anyway. Mortal Kombat, okay? Got some people? Is this a tough game? Yeah? It's challenging, okay. In that regard, the 17-year-old, and he's a little older now, this was a couple of years ago. In that regard, the 17-year-old isn't much different
from so many others his age. Except for one thing, he's blind. And as he easily dispatched foes who took him on recently at a Lincoln Gaming Center, the affable and smiling Bryce remained humble. I can't say that I'm a superhero, he said, working the controller like an extension of his body. I can be beat. Those bold enough to challenge him weren't so lucky. One by one, while playing Soul Calibur 2, which is another game, their video characters were decapitated, eviscerated, and without mercy by Bryce's on-screen alter ego. I'm getting bored, Bryce said in jest as he won game after game. Blind since birth, when his optic nerve didn't connect because of Leiber's disease, Bryce honed his video skills over the years through patient and not so patient playing, memorizing key joystick operations and moves in certain games while asking lots of questions, paying particular attention to audio cues. He worked his way up from games such as Space Invaders and Asteroids into modern combat games. I guess I don't know how I do it, really, Bryce said as he continued playing while facing away from the screen. Facing away from the screen. It's beyond me. I'm just quoting him. Bryce knows this much. He started playing at home when he was about 7. He enjoyed trying to play, but he wasn't very good at first, said his father Larry, but he just kept trying. He broke a lot of controllers. When the questions of broken controllers comes up, Bryce flashes a smile and just shrugs. I used to have quite a temper, he said. Me and controllers didn't get along very well. Now we get along just fine. While playing Soul Calibur 2, Bryce worked his way through the introductory screens with ease, knowing exactly what to click to start the game he wanted. He rarely asked for help. Once the game started, he didn't need any help. How do I move an exasperated opponent, Ryan O'Banion asked, while doing battle, which his character was frozen in place. You can't, Bryce answered before finishing him off. That's what happens. That's why I don't play him, O'Banion said after his blood-spattered character's corpse vanishes from the screen. How Bryce became so good is a mystery to his father. He just sat there and he tried until he got it right, Larry Mellon said. He can't ever complain to me or anyone else about how hard it was. Bryce hangs out any chance he gets at the Dog Tags Gaming Center in Lincoln, opened last month. Every now and then, someone will come in and think that he can beat the blind kid. That attitude doesn't faze Brian. I'll challenge them maybe if I feel like a challenge, he said, displaying an infectious confidence. I freak people out by playing facing backwards. There's nothing he likes better than playing video games. He will be a senior in high school next year after graduation. He plans a year off because he wants a break from school. And when he goes to college, he wants to study, what else? Video game design. This is just an extreme example, but I think a really good one, that all change is a function of desire. If you want it bad enough, you'll find a way to do it. If you want to be able to think in probabilities because you want to be consistently successful, you will find a way to do it. I'm going to give you ways, but what I'm saying is that you will find a way. If you don't, then it's that simple. You won't. It's like almost every, let's put it, the traders, when I was doing coaching, the traders that I worked with fell into the 2 basic categories, and there almost wasn't anybody in between. The first category would be traders who were already consistently successful. They already knew how to win, and what they wanted was fine-tuning. So they'd go to a trading coach like myself to find some really creative ways, let's say, to fine-tune themselves where they can actually make more money than what they were already making. And then the other category was desperation and I'll do anything. The all do anything. Everyone in between, no way. And even the all do anything wasn't always sincere. Sometimes it was just lip service. Change is also a function of the degree to which we change, is also a function of the clarity of your intent. In other words, you can have the desire, but your intent has to be really clear. Because when you think about the whole concept of changing,
what you're really saying is that I'm willing to let go of a certain portion of my identity, in a way, of some part of myself that, I obviously operated out of for X number of years or months or whatever, maybe put a lot of energy into, and you got to be willing to let that go. Is it even possible to change a belief? How about it? Is it possible to change a belief? I mean, it happens all the time, does it not? Is there anybody in the room who did not grow up, like this is just a simple example, a simple illustration. Is there anybody in the room who did not grow up with a belief in Santa Claus? Most everybody did? Just an example. If you believed at some point in your life in Santa Claus, where's that belief now? What happened to it? What happened to that portion of your identity? Because if we were all children, if we were all 4 and 5 years old, and someone knocked on that door and said, Santa Claus is out in the lobby, we'd probably be jumping over each other to get there, right? In other words, that belief, the energy inside of that belief would compel us to express ourselves in a particular way, a way that was consistent with the belief. If I believed in Santa Claus and someone said, and gave me information and said, Santa Claus is in the lobby, I'm going to be jumping over these tables to get there as a 4-year-old. Now, as an adult, someone knocked on the door and said, Santa Claus is in the lobby. I'm sure I'd just ignore him. Where did my belief in Santa Claus go? What happened to it? Yeah, I don't know the underlying. I mean, really, I can't say that I know the underlying dynamics of how that energy got transformed. But I can say it doesn't exist inside of my mental environment any longer in a way that would compel me to express myself like I did believe in Santa Claus. In other words, there's no more energy there. I can remember when I did believe it. I could say to myself, yeah, there's something, or maybe even something there even now, but not enough for me to go running out into the lobby. You can say before you walked in here that you might have had a real strong belief that whatever you used to determine your edge gave you that edge on a trade-by-trade basis. In other words, I wouldn't be putting on this trade if I didn't think I was right. Now you can say to yourself, are you willing to let that go? The only way you're going to be willing to let it go, to even generate the desire to let it go, is if you're really clear about your intent. Hopefully I've given you enough insight to be really clear about your intent as to why you might want to let this go. Because it's just going to create frustration. If you like trading on a random basis, then great. Then stay on a trade-by-trade basis and trade randomly, because it is fun. You'll win, you'll have winning streaks, but I can assure you without a shadow of a doubt that you trade randomly and you are setting yourself up for catastrophic losses. Because anything you do could result in a win, and most of the things people end up doing are just the kind of things that set themselves up for a catastrophic loss. Because you are reinforcing inappropriate behaviors. When you trade randomly on a trade-by-trade basis, you are reinforcing inappropriate behaviors. Those inappropriate behaviors, namely, are not predefining your risk is the biggest one. You get into a trade, you don't predefine your risk, and you win. You're going to do it again. You're going to do it again until you get hit with a huge loss. And sometimes those are really hard to recover from. And in fact, for most people, they're almost impossible. Not that you can't, it's just that they just don't have the resources for it, nor do they have the desire or the inclination to do it. They just walk away. Are you relatively clear about why you would want to do this? Why you'd want to go from a trade-by-trade to a series of trades perspective? Sincerity. See, you need the desire, you need the clarity, and you need the sincerity. It can't be lip service.
It has to be real. It has to be authentic. As a matter of fact, I'm going to say to you that based on my experience, if you're clear, if the desire is there, it's genuine, the clarity of your purpose is there, it's unconflicted, and so the sincerity is there, it will virtually happen automatically. That is the technique for change. What most people, the problem is that with most people, it takes usually a series, let's say it takes using various techniques that are available, that have been created and thought up, that over a period of years, they finally get to the point where they have the real desire, they have the clarity, and the real sincerity is there, and once all those are in place, the change happens automatically. And they would think that it happened over a period of years using techniques. But the reality is it just clicked into that, just finally the whole thing clicked into that one point where it's all there like the straw that broke the camel's back. I mean, a good example would be about what I'm talking about in terms of how clear you have to be in some cases, because some of the energy that you want to move out in terms of a conflicting or dysfunctional belief, it could be really strong energy. I mean, it could be pretty substantial. When you think about it, I mean, there are traders that I worked with many years ago especially that were really, I mean, hardcore technicians. I mean, these are really hardcore guys that just, I'm not even going to mention the techniques they use, but it's like, well, I'll get Elliott wave casualties. I mean, they were guys that were just, there was a time in the late 80s and early 90s where a lot of my off-the-floor traders were what I call Elliott wave casualties, and and because these are guys who just who love to analyze, and when they start understanding the difference between analysis and execution, and also the underlying dynamics of the market, it's like they had to get to a point where the realization that they'd spent 10 years or 8 years and thousands or tens of thousands of dollars on analysis and workshops and seminars when none of it was, or very little of it was really necessary. I mean, they had to reconcile all that stuff, and that wasn't an easy thing to do. That wasn't an easy thing to let go of. It wasn't an easy thing to say, okay, it was all right. I know what I need to know now, and But how do you know what real clarity of intent is? Imagine yourself being held underwater. Imagine yourself being held underwater. And as your air starts to run out, second by second, it gets to the point where you believe that if you don't get a breath of air right now,